So, good morning to one and all present here. It gives me a great pleasure to extend a very warm welcome to all of you. You are present here on behalf of Sanskriti School of Engineering. Respected Chairman Sir, Mr. Vijay Bhaskar Reddy Garu, Sanskriti Group of Institutions. Respected Principal Sir, Dr. A. Senthil Kumar Garu, I welcome you, sir. I would like to express our gratitude to our chief guest, Mr. Sunil Kumar Bandaru, Junior Engineer, BSNL Kadapa, who has accepted our invitation. Preside over this webinar section. I welcome you, sir. Once again, I welcome all the participants for this webinar. So, Sunil Kumar, sir, I welcome you, sir. Thank you, sir. Now you continue this section, sir. Thank you. First of all, all of you welcome. Thank you for giving this opportunity. Okay, students, a small introduction about myself. Here, I have 4 years of teaching experience in online platform, and I have cleared many of written examinations like GATE, SAIL Management Trainee, Prasar Bharati, BSNL JEE, and also recent RRB JEE also. And now working as an engineer in government sector, I mean BSNL, and I have one YouTube channel also. In that, so many selections in recent notifications, either BSNL JEE or RRB JEE. And I am also working as Plus Educator in Unacademy platform. I think you know Unacademy is one of the India's largest learning platform for the education. Okay, here in this session, I'm going to give you an idea about what are the career opportunities you will get after the BTech, or any higher educations. What are the higher education chances, and what are the opportunities you have. Okay, all of you getting, students? Yes, sir. Very good. Yes, sir. It is audible only. You have to continue, sir. Okay, just wait now. Okay, yes. Students, first of all, I want to discuss about what are the junior engineer jobs for electrical. Okay, after that, I will give the idea about what are the assistant engineer jobs for electrical engineering. After that, what are the chances of any degree based jobs. Okay, I will give all this. After that, I will give you what are the higher education chances and what are the opportunities and all those in this session. Okay, if you have any doubts, you can send in the chat. Okay, you can send in the chat. I will try to reply after ending of the session, that is before ending of the session. Okay, yes. First of all, coming to junior engineer jobs for electrical engineering students. For example, if you have entered into BTech by diploma or by +2, I mean intermediate, anyone nowadays we can apply for any of the JEE jobs. Here, as per present situation, the starting salary of any JEE jobs is nothing but nearly 50,000 per month. Okay, a better salary, that is not a small one, and it is the starting one. Okay, after that, within 3 years or 5 years or something, that means when you get into any job, you can get a promotion as like a higher post. Okay, so in the JEE jobs, you have BSNL, railways, and railway PSU. PSU means public sector undertakings. Those are belongs to central government. RVUNL, DFCCIL, Metro Rail Corporations. Metro Rail Corporation means we have Secunderabad Metro, Hyderabad Metro Rail Corporation, Lucknow Metro Rail, Delhi Metro Rail, same like Chennai Metro Rail. Okay, so many metro rail corporations we have. In all those, we have the opportunities. Okay, and SSCJE, very important one. And also we have electricity PSUs like NTPC, Power Grid, Coal India, NMDC, BHEL, and many more. And also electronics PSUs, we can also enter into electronic PSUs like BEL, Bharat Heavy, Bharat Electronics Limited,
ECIL, TCIL, and also oil and gas PSUs like IOCL, HPCL, ONGC, BPCL like that. And we can also enter after BTech into universities also. In some of the universities frequently giving the notifications for the junior engineer jobs. We can also enter into those. Okay, they are also offering very good salary and very good chances. And we know very well our famous state electricity board JEs. Okay, and airport authorities like AEI, HAL, and those also we can get. Here, coming to this JE jobs, the starting salary you can get minimum 40,000 to 50,000 is the gross salary. Okay, so all these are government jobs, and to get into this one, they will give the notification. Okay, after that they will conduct written examination. One important advantage is that in case of JE examinations, we don't have group discussion and we don't have any interviews. Okay, directly written test. If you clear the written test and if you are in the top, I mean, for example, 100 vacancies are there. If you are in the 100 top 100, then you can get into this one. Okay, after that automatically you will get the promotions if you have higher education. Okay, so my request is nothing but if anyone want to prepare, want to get any government jobs, you have to start preparation from second year onwards. Okay, same like for example, if you are preparing for your university examinations, after university examinations, you may have a gap. Okay, you may have gap. In that gap, you have to prepare like a competitive manner. Then that will be very helpful for you. Okay, and now I want to give what are the jobs we have in case of BTech based, I mean AE jobs. The first and very important one, ESE, Engineering Services Examinations. Previously, you can say that is IES, Indian Engineering Service. It is the topmost job for any of the BTech educators, any of the BTech students. Okay. Some disturbance I'm getting, I think. Nothing? No, sir. Continue, sir. Okay. So, like any degree based jobs, what is the topmost job, friends? What is the topmost job for any degree based? We know IAS. Am I correct? Indian Administration Service. Am I correct? So same like that in engineering students, the topmost job is nothing but IES, Indian Engineering Services. Okay. So it is the topmost job. If you get this one, you will get a lot of respect, and also you will get a very good salary. Okay. And you will get a very good career also. Okay. In Indian Engineering Services, those are several departments are there. Indian Railway Service, Indian Power Services, okay, Indian Military Services, and ornament factories. Okay, you will get a lot of opportunities in that one. After that, the second very important, very excellent job is nothing we can say, that is our state electricity board. You know one thing, what is the starting salary of AE? What is the starting salary of AE now? As per the present basic pay, the starting salary of the AE is 70,000. This is your starting salary if you clear AE examination. So just imagine what is the salary you are getting. Okay, and the increments also very high, and you will get very good increments within 2 to 3 years. You will get 1 lakh per month. Okay, so after that we have BSNL also, we have BSNL JTO, and railways PSUs also can get same whatever the previous JE jobs. We are also getting AE jobs in all this one. In all this one, nowadays an average salary is nothing but 14 lakhs per annum. 14 lakhs per annum. If you get into electricity PSUs, anyone, NTPC, Power Grid, Coal India, NMDC, BHEL, okay, SAIL, almost average I am saying, okay. In case of oil and PSUs gas, in this also we are getting the notification,
In those, the average salary is 15 lakh per annum. Very, very high salaries you are getting. Okay, so don't disappoint. Some of the students that is disappoint that whenever they are joined into the BTech, okay, we don't have the career opportunities, we don't get higher salaries with comparison. And some of the students are just to feel that if we go into the software field, we are getting a better salaries. No, no, that is not true, friends. Electrical engineering students also getting very high amount of the salaries, okay, nearly starting 15 lakh per annum. Okay, 15 lakh per annum is not a small one. Okay, and you can also get opportunities in airport authorities. And one more very, very important one, friends, polytechnic examination, polytechnic lectures. Okay, it is also one of the very good job for any BTech students. Why? Because teaching field is nothing but we know very well some less burden is there. Okay, so once we have idea on the subject, we can easily teach any of the subject. Okay, so in this polytechnic lecture also, you will get starting salary as 60,000 per annum per month for present basic pay. Okay, in only AP and Telangana, they have not revised the pay scales. If they have revised that one, you will get starting as 80,000 per month. 80,000 per month, and you will get the job in your state only. Okay, so this one, if you want to get job in your state, these are very best opportunities for you. Okay, and after that, if you don't want in the technical, you can also go for any degree based jobs. Any degree based jobs, you can go for the banks, PO, bank clerks, and IAS, IAF, IFS, IRS. And one more important, some students or some persons want, we want to get into CBI, Central Bureau of Investigation. We want to get into preventive officer. I think you have seen in so many movies that is like in airports and in case of navies, some of the officers, they will find out that some of the persons are smuggled goods, okay, gold or diamonds like that. You preventive officer will do those purpose. Okay, and so these are, and also you can say for example, income tax officers, okay, are central auditors. Okay, so you will get all those type of the jobs if you crack SSC CGL. The qualification is nothing but any degree. So BTech also applicable, any degree also applicable. Okay, so some assistant based jobs in all those departments if you crack CHSL exam, and you can say SI exam also you can attend for that. And we know very well we have the opportunities, Army, Navy, Air Force, and all those we have the opportunities. And insurance based, for example, Life Insurance Corporation of India, New India Assurance Limited. Okay, so those type of insurance based jobs also can applicable. And Intelligence Bureau, and finally our state examinations. I think all of you know familiar with this ABPSC Group 1, Group 2, Group 4, and recently they have entered Group 3 also, Panchayati secretaries. You can apply any of this one. Okay, so these are the opportunities we have in for the electrical engineering students. Okay, now I want to give the idea how to prepare for all those jobs. After that, I will give the time for you. Okay, you can ask any doubt, I will try to give the reply. Okay, yes. Now how to prepare, for example, if you are I mean second year students or third year students or fourth year students, whatever it may be. Okay, for example, in the second year starting, you have the any subject, for example, circuits is there, electrical circuits. I think you have very familiar with electrical circuits. Okay, so you have prepared for the same subject for the university's examinations. Generally, all the students read any subject just before the exam or 1 week before the exam. I think I know that one. Why? Because I am also coming from that
as a student only, na? Okay. So whenever in the 2-1 examination, for example, you have completed the 2-1 examinations. After that, you have the time for 2-2, maybe 10 days or 15 days like that. After that also, in the first month, you don't have any high amount of, that is high syllabus covered. Those you don't have, I think. Okay. So you have the time. In that time, try to understand the topics. Okay, try to understand the topics, each and every one. So in the same way, circuits, machines, power systems, whatever it may be. Okay, so to get the idea, you have to open any one of the job portal, any one of the job portal. Okay, for example, free job alert, free job alert. In that one, open that one. So you can get what are the notifications are coming. Open those notifications. In that, they will give the syllabus. What is the syllabus you have to prepare? Okay, so open that syllabus. What are the important topics or important subjects they are giving? Okay, so in that subjects, if you open, that is nothing but generally Google. For example, any RRB JE notification is there. Okay, so search about this RRB JE previous papers, how the questions are coming. You will get a clear idea. Okay, so after that, you have to prepare like that based on the previous questions, how the questions are asking, how to have prepared. Like that, you can get a very good idea and parallelly preparing for those. Nowadays, the competition for the government jobs is very high, friends. Very high. You can't imagine what is the competition nowadays we have. At the time of 2012, 2013, 14, a very less competition we have. Okay, and before 2010, very less competition. In that, if for example 7 subjects are there for any particular examination, if you feel any one of the subject is difficult, you can simply left that one. For example, in almost JE examinations or A examinations, recent syllabus is nothing but they will include general awareness and aptitude or reasoning. So generally, we left this general awareness previously, but nowadays there is no chance. There is no chance. Why? Because due to heavy competition. Okay, so many YouTube channels are we have now, so many online institutes we have. So that means the awareness is increased. Okay, I want to give a simple analysis about this one. What are the competition? What you can get a competition? What is the competition in nowadays? Yes. For example, if you can consider one of the JE job, SSC JE. Okay, here, for example, 2010, the cutoff for 200 marks is, for general, it is just 85. Okay, and at the time of 2018, the cutoff is reached to 135. Now, 2020 and also 2019, the cutoff is reached to 153 something for 200 marks. So just imagine how much cutoff in present situation. Almost double. Okay, so my advice is nothing but, first of all, if for example, if you are in second year or 30 years, please select your goal. You want to enter into government job, or you want to enter into software, or you want to enter into any other private one. Okay, or if you want to go for any higher education, MTech, and after that you want to go any research purpose and PhD, or if you want to enter into the faculty field. That is the main important, friends. That is the main important. First of all, you have to select. As per that one only, you have to put your step, then you will get easily success. If you want technical jobs, initially you have struggled a lot. You have to prepare more.
You have to concentrate more on the studies. Okay, once you get the job, your work is very less, almost very less. Okay, and initially, if you don't want to struggle, and if you don't want to prepare, if you don't want to concentrate on all the core subjects, then better to shift, better to go like a software field like that. Okay, or if you don't want this technical, it is better to shift into any non-technical examinations as initial only. Why? Because I mean, you can say, if you are, for example, if you are trying for technical jobs some days and non-technical jobs for some days, okay, or software jobs some days, okay, nowhere you will get the success. Why? Because I want to give a small story. We are very interested in stories now. Okay, so I want to say this story in Telugu for better understanding. Okay, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వాటర్ కావాలనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు ట్యాప్స్ లేవు, మోటార్స్ లేవు, ఏం లేవు. మనము భూమిని తవ్వితే మనకు వాటర్ వస్తాయి. ఓకేనా, భూమిని తవ్వితే మనకు వాటర్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము వచ్చేసి ఒక 2 meters లోతు తవ్వేస్తాం అనుకోండి, వాటర్ రాలే. తర్వాత 5 meters లోపు తవ్వేసాం అనుకోండి, వాటర్ రాలే. మనం ఏమనుకుంటాము, రే ఇక్కడ వాటర్ రావడం లేదు, సో మనం ఇంకో ప్లేస్ లోకి తవ్వాలి, ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి తవ్వాలి, అప్పుడు అక్కడ వాటర్ రావచ్చేమో అనేసి దీన్ని వదిలేస్తాం. వదిలేసి నెక్స్ట్ ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తాం, అక్కడ తవ్వుతాం. అక్కడ 2 meters తవ్వుతాం, 5 meters తవ్వుతాం, 7 meters తవ్వుతాం, వాటర్ రావడం లేదు. మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, ఒరే ఇక్కడ కూడా రావడం లేదు, నాకు ఓపిక లేదు, నేను ఇంకో అబ్బాయి చెప్పాడు, ఇంకో అతను చెప్పాడు, వేరే చోట తవ్వితే త్వరగా వస్తాయంట, త్వరగా వాటర్ వస్తాయి అనేసి ఇంకో చోటుకి వెళ్తారు. అక్కడ అంతే, 2 meters తవ్వుతావు, 5 meters తవ్వుతావు, 7 meters తవ్వుతావు, కానీ వాటర్ రావట్లేదు. వై? బికాస్ హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ వచ్చేసి మనకు 15 meters లోతులో వాటర్ ఉన్నాయనుకోండి. ఓకే, సో మీరేం చేశారు, ఇక్కడ 7 meters తవ్వారు, ఇక్కడ 7 meters, ఇక్కడ 7 meters, ఎక్కడ వాటర్ రాలేదు, ఎందుకంటే 15 meters వరకు వాటర్ లేవనుకోండి. అదే మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళకుండా ఇక్కడే ఆ 15 meters తవ్వారనుకోండి, మీకు త్వరగా వాటర్ వచ్చేస్తాయి కదా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళకుండా ఇక్కడ పెట్టిన ఎఫర్ట్ ఇక్కడే పెట్టేస్తే మీరు 50 meters ఈజీగా రీచ్ అవుతారు, మీకు త్వరగా వాటర్ వచ్చేస్తాయి. క్లియర్? సో ఇక్కడ మీకు ఎందుకు వాటర్ రావట్లేదు, మీరు షిఫ్ట్ అవుతున్నారు, మీ మైండ్ చేంజ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే మనము మన మైండ్ వచ్చేసి చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయామో, దెన్ సక్సెస్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. all of you getting my point? I think all of you getting my point. So first of all, మీ జాబ్ కావాలి అనుకుంటే మీరు మీ గోల్ ని ఫిక్స్ చేసుకోండి. మీరు ఈ ప్లేస్ లో తవ్వాలనుకున్నారు, ఆ ప్లేస్ లోనే తవ్వుతూ వెళ్ళండి, అదే విధంగా వెళ్ళండి. ఒకవేళ 10 meters లో లేవు, 15 meters కి వెళ్ళండి, 15 meters లో లేవు, 20 meters కి వెళ్ళండి, 20 meters లో లేవు, 25 meters లోకి వెళ్ళండి, మీకు ఖచ్చితంగా వాటర్ వస్తాయి. Okay, same like if you want to go into technical, you are interested in the technical jobs, you can go for this technical. Okay, if you are interested in non-technical, for example any other non-technical, any degree based jobs, you can go that one. And software jobs, getting software job is very easy, friends. According to myself, it is very easy to get into the software. Generally they will give a small aptitude or reasoning based test. After that a simple JDR interview is there. After that you can easily get into a software field. But this technical field is not that much of easy to get into that one. But after getting, your life is somewhat of peaceful. Okay, a less pressure. Here somewhat of high pressure you are getting. So as per your requirement, as per your interest, if you are feeling in the software is your interesting field, go for that one. Okay, go for that one. Just clear your university examinations with just 70% also is enough.
Okay, not more than that is required. Okay, 72 maximum if you want to get 75. Okay, more than that is not enough for the electrical engineering students. Okay, and if you want to go for technical, avoid this in your mind software and go only for like that. Okay, so selection of the goal is very important. Selection of the goal is very important. Selection of the place which you want to dig, which ఎక్కడైతే మీరు తవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి కరెక్ట్ గా. మీకు ఇష్టమైన ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళండి. ఏదంటే ఆ ఫీల్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో చెప్పారని ఈ ఫీల్డ్ లో ఆపర్చునిటీస్ బాగున్నాయి, ఆ ఫీల్డ్ లో ఆపర్చునిటీస్ బాగున్నాయి అని ఎవరో చెప్పారని చేయొద్దు. మీకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాంట్లోకి వెళ్ళండి, మీరు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు. ఓకేనా? మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చాట్ లో ఇవ్వండి, నేను వాటిని డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఎనీవన్, ఎనీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్? Students, if you have any doubt, please ask me, ma. Sir, ready to answer your doubt. మీకు ఏది ఉన్నా, మీకు ఎలాంటి ఉన్నా చెప్పండి, నేను దాన్ని డిస్కస్ చేస్తాను. You can send message also. Here, don't feel shy. It is not our that is university. I mean subject class. So you can feel free. Anyone. Just feel like a friend. Okay. I'm not getting any doubts. One thing, students, if nobody asking doubt means there is a two reasons: fully understanding or not understanding anything. Sir, students, still now students, they are in confusion mode. After completion of intermediate, which department, which area we want to take in engineering degree? Like that, they are thinking still now. Okay. So your suggestion, sir. Which department is best? Say CSC or EC, electrical, which area if they are taken after completion of BTech, they will get jobs, good jobs. Yes. That is actually any field we have the jobs. If we don't have the jobs, then what is the need of that field? There is no need of that field. Okay, so మనకి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది మన ఇష్టం అండి. మనం ఏది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా దాని మీద ఇష్టంగా అలాగే వెళ్తే మనకి ఏ ఫీల్డ్ లోనైనా జాబ్ వస్తుంది. ఒక ఫీల్డ్ లో జాబ్ ఉంది, ఒక ఫీల్డ్ లో జాబ్ లేదు అనేటువంటిది ఏమీ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2008 to 2011 or 2012, these 4 years we don't have the boom in software. అందరు ఏం చేశారు, వచ్చేసి ఎలక్ట్రికల్కి వెళ్దాం, ఎలక్ట్రికల్ అట్లా లేదు, మెకానికల్కి వెళ్దాం, అక్కడ ఏమైనా ఫీల్డ్స్ జాబ్స్ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి, ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ సివిల్ అయితే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి అనేసి అందరు చాలా మంది ఇలా షిఫ్ట్ అయ్యారు. ఓకే, తర్వాత ఏమైపోయింది, 2013 to 14 తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ కి మంచి బూమ్ వచ్చేసింది. మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ లోకి బాగుంది. ఎవరో చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ మెకానికల్ అలా జాయిన్ అవుతున్నారు. అలాంటివంటూ ఏం లేదనమాట. అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫీల్డ్ లోనే బాగుంటుంది, ఒక ఫీల్డ్ లో బాగుండదు అనేటువంటిది ఏమీ ఉండదు. ఏదైతే మనం జాయిన్ అవుతామో దాన్ని ఇష్టంగా చదువుకుంటూ అట్లే వెళ్తే మనం ఖచ్చితంగా వస్తాం. మనకి ఇష్టం లేని చదువు చదివినా కానీ ఏం ఉపయోగం లేదనమాట. ఆ విధంగా మనకు సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకుంటే మీరు సిఎస్సి తీసుకోవచ్చు, ఐటీ తీసుకోవచ్చు, లేదా ఈవెన్ ఈసీఈ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఈసీఈ తీసుకున్నా కానీ మీరు హ్యాపీగా దాంట్లోకి వెళ్ళచ్చు అనమాట, సాఫ్ట్వేర్ లోకి వెళ్ళచ్చు. లేదు మనకు టెక్నికలే కావాలి, మాకు కోరే కావాలి అనుకుంటే కోర్లోకి వెళ్ళచ్చు. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం
మన స్టేట్ చాలా మంది ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ లో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉంటాయి, సివిల్ లో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉంటాయి, మెకానికల్ లో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉంటాయి అని అనుకుంటాం. కానీ ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే నోటిఫికేషన్స్ చాలా తక్కువ అయ్యాయండి. ప్రీవియస్ తో పోలిస్తే ఇప్పుడు చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు ఇంకా మనం గవర్నమెంట్ అయితే విమర్శించలేం, కానీ ప్రజెంట్ ఉన్న మోడీ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఆల్మోస్ట్ 25% కి రెడ్యూస్ అయ్యాయి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ కంపెనీని మన మోడీ గారు వచ్చేసి ప్రైవేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఫుల్ గా ఫిక్స్ అయిపోయారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ వైజాగ్ స్టీల్, ఐ థింక్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ కెన్ హ్యావ్ ఐడియా అబౌట్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇలా ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ దాన్ని ప్రైవేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకు ఆటోమేటిక్ గా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ తగ్గిపోవడం అనేది సహజం, దానికి మనం ఏమీ చేయలేము. ఓకే, కానీ ఆ గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ కి వెళ్ళా కూడా ప్రైవేట్ లోనైనా మనకు వేకెన్సీస్ అయితే ఉంటాయి, ఉండకుండా ఏముండవు. మేబీ సమ్ ఫెసిలిటీస్ తక్కువ ఉండొచ్చు అంతే, అంతకంటే ఏం ఉండదు. కానీ మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మనం వెళ్ళొచ్చు. దీంట్లో కూడా మంచి శాలరీస్ ఉన్నాయి, శాలరీస్ లేవు అనేది కాదు. సివిల్లోకి వెళ్ళండి, సివిల్లో కూడా మంచి శాలరీస్ ఉన్నాయి. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు టీచింగ్ ఫీల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, పిహెచ్డి చేయండి. పిహెచ్డి చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 17 years కి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది, తర్వాత +2కి వెళ్ళారు. +2కి వెళ్ళిన తర్వాత అది బీటెక్ వచ్చారు. బీటెక్ వచ్చిన తర్వాత 21 years కి బీటెక్ అయిపోతుంది, 23కి ఎంటెక్, మేబీ 27 to 28 years కి పిహెచ్డికి వెళ్తారు. PhD, for example, if you are get into any universities, you are starting salary maybe, for example, first 3 years you have to work as just assistant professor like that. Okay, so you will get nearly starting salary maybe 70,000 like that. After that, whenever you are enter into associate professor, your salary may be 1.3 lakhs. Okay, and you will get a lot of research from other companies, R&D companies. Okay, then you will get a 10 crores project, 20 crores project, 50, 100 crores projects like that you are getting. Okay, within 2 years you can complete that one, you will get 100 crores like that. సో మనకు వచ్చేసి ఒక ఫీల్డ్ లో అంటూ ఏం లేదు. ప్రజెంట్ ఉండే సిచ్యువేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఫుల్ బూమ్ ఉంది, ఓకే, కానీ నెక్స్ట్ ఉంటుందా ఉండదా అనేది మనం చెప్పలేము. అది ఒక 3 years 4 years ఎలా మారుతుందో తెలియదు అనమాట. ఓకే, ప్రజెంట్ ఉండే సిచ్యువేషన్ లో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి తక్కువ నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంది, ఇంకా ప్రతి ఒక్కటి ప్రైవేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు. అది ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్. కానీ నెక్స్ట్ 4 years తర్వాత ఇదే గవర్నమెంట్ ఉంటుందని చెప్పలేము, వేరే గవర్నమెంట్ రావచ్చు, వాళ్ళ డెసిషన్స్ మారచ్చు. సో అలాంటివంటే ఏం కాదు, మనం ఖచ్చితంగా మన గోల్ ను సెలెక్ట్ చేసుకొని మన గోల్ సైడ్ వెళ్తా ఉంటే మేబీ నేను ఇక్కడ చెప్పాను కదా, ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనకు కష్టం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కష్టం అయిపోయింది అనుకోండి, 15 meters లో కూడా రాలేదనుకోండి వాటర్, 20 meters కి వెళ్తే ఖచ్చితంగా వస్తాయి, 20 meters రాలేదు 25 వెళ్తే ఖచ్చితంగా వస్తాయి. రాకపోవడం అంటూ ఏముండదు. ఏమంటే కొంచెం కష్టం ఎక్కువ ఉండొచ్చు అంతే, కష్టం ఎక్కువ ఉండొచ్చు. Any other doubts? So we can't say any particular field is important, any particular field is not important. Sir, core or non-core ki difference enti? One more doubt is, it is possible to switch from core field to IT field. It is absolutely possible to switch from core to IT. It is not as difficult. You know one thing, for example, in case of campus interviews, we know very well, they will offer the jobs for CSC, IT, ECE also, ECE, electrical also. Okay, once you get into that one, you will have to, they will give the training 6 months. Okay, they will give the training 6 months and you will get all those. You will get all those. And core ki non-core ki difference same ledandi. Core subjects ante మీరు ఎలక్ట్రికల్ అనుకోండి, ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్ గివెన్ ప్రీవియస్లీ. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ కోర్ ఓన్లీ, either BSNL. So core subjects means you have the job opportunities in electrical fields, electronic fields. Okay, so you will get in both. So railways lo meeku job techukochu, railways lo try chesukochu, SSC JEE every year వస్తుందండి నోటిఫికేషన్, SSC JEE నోటిఫికేషన్ every year వస్తుంది. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా JEE జాబ్స్ గురించి కావాలనుకుంటే
మీరు SSC నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీరు ఓపెన్ చేస్తే గూగుల్లో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. దాంట్లో సిలబస్ ఏంటి, ఏ విషయం అని అన్ని మొత్తం ప్రతి ఒక్కటి మీకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, కోర్ అంటే మన ఎలక్ట్రికల్ సబ్జెక్ట్స్, నాన్ కోర్ అంటే సాఫ్ట్వేర్. ఓకే సార్, ఆఫ్టర్ బీటెక్ విచ్ ఈస్ బెటర్ వే సార్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టెక్నికల్ అండ్ నాన్ టెక్నికల్ ఫీల్డ్? నాన్ టెక్నికల్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి మీరు ఏదైనా ఎనీ డిగ్రీ బేస్డ్ జాబ్స్ అండి. మీరు ఐ మీన్ ఐఏఎస్ కి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, ఐఎఫ్ఎస్, ఐఆర్ఎస్, బ్యాంక్స్, ఎనీ బ్యాంక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I mean from last 5 to 6 years, every year banks are giving the notifications as with the single examinations, IBPS. I think all of you aware on this IBPS notification. One exam, okay, if you get a very good score, you can get enter into any of the banks. As per your marks, you will get the jobs, either Syndicate Bank, Canara Bank, okay, Canara Bank, or any so many banks we have now, corporation banks, Dena Bank, Vijaya Bank, whatever it may be. After BTech, which is the better way, sir? That is upon your interest. If you want technical, I mean if you want government jobs, go for only government side. Okay, prepare each and every subjects in detail as per the competitive environment, okay, and get into that job. If you don't want to prepare this one, then switch into any other jobs. Okay sir, what is the difference between technical and non-technical? Just I said that technical means our engineering fields, non-technical means any degree. That is only the difference. Okay, a simple thing I want to give that this, for the technical jobs only technical students are eligible. I mean who have completed engineering, only those will be eligible. For the non-technical, any degree, I mean technical students are eligible, ordinary degree, BSc, BCom, BA students are also eligible. Okay, here there is some more high competition in case of non-technical. In case of non-technical, high competition, but vacancies are also higher. Vacancies are also higher. For example, if you take same bank job, they will give nearly 5,000 to 6,000 vacancies, or sometimes 10,000 vacancies also. Okay, but in case of technical, you will get maximum vacancies 100, 500, okay, maybe less than 1,000. Okay, so bulk notifications you may get, bulk vacancies you may get in case of RRB JE only. You will get, recently they have given 2 years back 15,000 vacancies like that. Okay, SSC JE every year may be around 1,000 vacancies like that. Vacancies are less as applications are so less. Okay, for example, I want to give a small idea about this one. In recent RRB JE, the number of students applied for this technical, including all the branches, friends, all the branches, nearly 15 lakh students applied for this one. Okay, 15 lakh students applied. For example, same RRB NTPC, non-technical jobs, nearly 1.26 crore applications received. So here difference is number of applications are high. Okay, here vacancies are 14,000, here vacancies are 35,000. That is only the difference, 35,000 vacancies. Any other students? Yes, this is so many doubt of so many students, sir. Whenever we enter into the private, just wait students a little bit, 1 minute.
మనము ప్రైవేట్ ఫీల్డ్ లో వెళ్ళేసి తర్వాత గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి ట్రై చేయొచ్చండి. అది మన ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, మనకు ప్రైవేట్ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళాము, అక్కడ వర్క్ తక్కువ ఉంది, సో మనం ఈవినింగ్ టైమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, కంటిన్యూస్ గా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, దానికి ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఫైనాన్షియల్ గా ఫుల్ స్ట్రెంగ్త్ లేదు. ఓకే, ఫుల్ స్ట్రెంగ్త్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తాము, మనకి ఏదో ఒక జాబ్ కావాలి, ఆ జాబ్ ఏదో ఒక జాబ్ లో జాయిన్ అవుతాము, చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ 2012 passed out student. 2012 passed out. Okay, and after at this 2012 I have written sale management trainee exam and I have cleared written examination, technical examination I have cleared. Okay, after that there is a GD and interviews there in Mumbai. Okay, so I entered into that one and I have attended for the interview, but I don't have the result. Okay, so I have waited 2 or 3 months. In this one, between 2012 June to January, I have taken GATE coaching. Okay, so just before 3 days of the GATE examinations, I got result of this interview, but I have not selected for that. Okay, only written examination selected and interview not selected. So, and with this negative mind, I don't want to attend each and every question. Why? Because if I did not get qualified, if all the questions are wrong, I did not get qualified, I don't have options what to do. So that's why with that mind, I have just attended somewhat of the question. I got some 10,000 rank in the GATE. Okay, some rank in the GATE. So after that, I don't have the opportunities, but I want to enter into only the government field. So then what I do? My financial is somewhat of weak. So in that, I have entered into one polytechnic college and I have taken nearly 10,000 rupees only for my monthly salary. Okay, and I have prepared for the examinations and I have written this BSNL JEE and Prasar Bharati JEE, and I have attended for the examinations and I have cleared this one. Okay, and my first salary in the BSNL JEE 30,000 I got. Okay, so in the private also, from the private also we can get into the government. That is not a matter. That is, we have to focus on the examinations and we have to working hard. Okay, after that also I have not come. Okay, I have not come. That is why? Because actually my intention is I want to enter into that teaching field. Okay, so as per my interest, at the time of I got job into just 2013 only, within 1 year I got, and after that 2016 I have opened one YouTube channel, Sunil Engineering Academy. If you open in the YouTube, you will get this channel also. So I try to teach the students for the government jobs. At the same year, one BSNL JEE notification is there. You know, at that time there is no internet like in these days. If you want to buy 1 GB, you have to pay 250 rupees. We don't have the 4G, only 3G only. Okay, and or we have to enter into the internet centers and we have to learn all those things. At that time also, so many students are learn the subject from my YouTube channel, and nearly 200 selections done only from my students. Okay, so after that I enter into Unacademy platform. Unacademy platform, that is, which is India's largest learning platform now, having the 25,000 crores of the value. Okay, now the value of the Unacademy is 25,000 crores. Okay, so in that I have entered. Now my salary in this Unacademy is nothing but nearly 1.3 lakhs per month. You know how many hours I will work on this one? Just 3 hours daily. I have to work only 3 hours. I have to do the classes only 3 hours. For 1 hour, nearly 1 point, that is 1250 rupees. Okay, so I have entered into this one, and I am also working in BSNL JEE, both. So that is, here I have the passion in the teaching field, so that's why I'm getting. So maybe it will be increment to 2 lakhs or 3 lakhs also, as per the students getting. Okay, so that means whenever we are in the
fashion, we are enter into our interesting field, then that will give the better one. Okay, somebody feeling that, sir, faculty field, if you enter into the faculty field, we are getting 10,000 rupees in the government, in the engineering colleges, maybe maximum 15,000. If you have MTech also, starting salary 15,000 only. It may be less, but if you have knowledge in that one, if you have interest in that one, you will get some other opportunities also. Those will come into to your end only. Okay, so don't feel, whatever you are interested, try to complete that one, you will get. Sir, I am interested in software field, sir. I have to work in Google, but bad things is I am physically handicapped. They will take, or I have to try for government jobs. Here, whatever you have weakness, that is not matter in the private. If you have the subject, if you have the talent, you can get into any of the private field. Okay. The defense, you can join information about it. You can join in the defense also. Just after BTech, you can enter into the Navy. Okay, so you will get a very high salaries, nearly 1 lakh per month, and you will get a better opportunity, and you can retire before 45 years of the age also. Sir, BTech లో మనం నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ ఓకేనా లేక ఇంకా ఏమైనా కోర్సెస్ తీసుకోవాలి నా? Here, frankly, if I want to say, మనం బీటెక్ లో నేర్చుకున్న మొత్తం రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏమి అప్లై చేయమండి, ఏది అప్లై చేయం. మాక్సిమం ఎలా అప్లై చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయట ఏదైనా ఒక ఆల్టర్నేటర్ ఉందనుకోండి, ఏది వోల్టేజ్ జనరేట్ చేయడానికి, మనం కరెంట్ పవర్ జనరేట్ చేయడానికి. ఓకే, ఆల్టర్నేట్స్ పార్ట్స్ వాటి గురించి మొత్తం మనం బుక్స్ లో చదువుతాం, కానీ ఇన్ రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం ఒక రిపేర్ చేయము, ఒకటి ఏమి చేయం మాక్సిమం కేసెస్. ఓకే, ఇఫ్ యు గెట్ ఇన్ టు ఎనీ Genco job or Transco job, SPDCL job, anyone, just to have familiar that one. Okay, so if you go into the PhD or if you are going for research, then only that those will be very, very helpful. Okay, but we have to get the idea. Why? Because we have to get the percentage, and then only we will get the degree and all those. Any other friends? Come on, fast. Only 10 minutes is there. And one more, I want to share my Telegram link. You can join in my Telegram channel. Okay, t.me Sunil Engineering Academy. Okay, then you can also if you have any doubts in career opportunities or any other, okay, you can join in this one, or open Telegram, search with this Sunil Engineering Academy. Okay, then you will get a Telegram channel with the name of Sunil Engineering Academy by Sunil sir. Join in that one and you can get. And ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ టెక్నికల్ గానే వెళ్ళాలి, నాకు గవర్నమెంట్ జాబ్ అనేది ఎయిమ్, నేను ఎప్పటికైనా గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ గానే ఉండాలి అనుకున్న వాళ్ళు వచ్చేసి మీరేం చేస్తారంటే, ఖచ్చితంగా ఫ్రీ జాబ్ అలర్ట్ కానీ ఏదైనా జాబ్ అలర్ట్ పోర్టల్ ఓపెన్ చేస్తూ దాంట్లో ఏవేవి నోటిఫికేషన్స్ పడుతున్నాయి, ఓకే, ఆ నోటిఫికేషన్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఏ సిలబస్ అడుగుతున్నారు, ఓకే, దాన్ని చూసుకొని ఆ పర్టికులర్ నోటిఫికేషన్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా వచ్చిందా, వాటి ప్రీవియస్ పేపర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎలా వస్తున్నాయి క్వశ్చన్స్, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెషిన్స్ లో ఎలా వస్తున్నాయి అని చూసుకున్న తర్వాత, అదే మెషిన్ సబ్జెక్టు మనకు లెక్చర్స్ రన్నింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వాటిలో మనకి ఏవేవి ఎక్కువ యూజ్ అవుతున్నాయి వాటిని షార్ట్ నోట్స్ గా రాసుకోవడము, తర్వాత వాటిని ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండడము చూసుకోవాలన్నమాట. Sir, even for government jobs, we need to learn like most recent Java, Python, computer languages. No, for government jobs, for electrical government jobs, we don't want to learn any of the software programming languages. Okay, we don't want to learn any other. Just our core subjects is enough, and maybe some general awareness is required. General awareness is required only. Okay, we don't need any languages.
Any other? Come on, students. Any other, please. ఫైనల్ గా ఒకే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఏ ఫీల్డ్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో, మీరు ఏ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో అది మీ మైండ్ ఫిక్స్ చేసుకోండి. మీకు నచ్చిన జాబ్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఎంతైనా కష్టపడినా కానీ అది మీకు కష్టం అనిపించదు. మీకు సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అలాగే వెళ్ళండి, అది మీకు ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి మీకు ఎంత వర్క్ ఉన్నా మీకు బర్డన్ అనిపించదు. మీకు గవర్నమెంట్ జాబు, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ అనే ఫిక్స్డ్ మైండ్ మీకు ఉంటే మీరు ఇక సాఫ్ట్వేర్ జోలికే వద్దు, మీరు గవర్నమెంట్ దానికే వెళ్ళండి. అది మీ ఒపీనియన్. ఓకే, ఎందుకంటే మీ నాలెడ్జ్, మీ స్ట్రెంగ్త్ మీకు మాత్రమే తెలుసు, నాకు తెలియదు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉందో నాకైతే తెలియదు. ఇలా స్పీకర్స్ ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు, ఏ విధంగా అయినా చెప్పొచ్చు, ఏమైనా చెప్పొచ్చు, ఈ ఫీల్డ్ లో బాగుంది అని చెప్తా వెళ్తారు. కానీ నీకు ఆ ఫీల్డ్ లో ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు, నువ్వు ఆ దాంట్లో జాబే తెచ్చుకోలేనప్పుడు, నువ్వు ఆ ఫీల్డ్ లో ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉంటాయి నీకు ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు గవర్నమెంట్ ఫీల్డ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్, వేకెన్సీస్ మీరు చాలా తక్కువ అని చెప్తున్నారు. మీకు ఒక్క జాబ్ ఉన్నాయండి, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఆ ఒక్క జాబ్ నీకు కావాల్సింది ఒకటే కదా. నీకు కావాల్సిన 10 జాబ్స్ అయితే కాదు నాకు తెలిసి. మీకు కావాల్సింది ఒక జాబే, ఒక వేకెన్సీనే చాలు, మీరు తెచ్చుకోగలరు. అది మీ ఇంట్రెస్ట్, మీ స్ట్రెంగ్త్, అది మన ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఉంటుంది అంతే. ఎనీ అదర్ స్టూడెంట్స్? ఇఫ్ నో అదర్, I will try to end this one. Yes, sir. Yes, thanks, sir. Student participants, please share your feedback. Ma link nenu chat box lo paste chestunnanu, so complete cheyandi feedback so about this webinar. Sir, very good morning to all. On behalf of SSC Sanskriti School of Engineering, I taken this opportunity to propose vote of time for the webinar on career opportunity for electrical students organized by Department of EEE. I thank our resource person, Mr. Sunil Kumar sir. We are really elated with our knowledge and presence about this given guidance to our students. I really it's really helpful for all the students for their career. We are thankful our honorable chairman sir, Mr. Vijay Bhaskar Reddy garu, for this motivation towards this webinar. I would like to thank our principal sir for enthusiastic support for conducting great this webinar. I especially thank the organizing committee and technical committee and webinar coordinate. It's thanks to all. Once again, thanks to all the participants and resource person to participate this webinar. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Sunil sir. Okay, thank you all the students, and thank you for the giving me this opportunity. Okay, and all of you try to join in this one. Then I will also share some information about the new notifications or how to prepare the examinations and all those in the Telegram channel. So that's why you can try to join this one. You will get a lot of idea. Okay, thank you students, and thank you the committee. Yes, sir. Thank you very much, sir.